Good morning. This is the fourth part of environmental issues. Social forestry. Sustainable management of forest by local communities with the goal of climate carbon sequestration, change mitigation, depollution, deforestation, forest restoration, and providing indirect employment opportunity for the youth. Sustainable management of forest by local communities. லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸை வச்சு ஃபாரஸ்ட்ரியை மெயின்டைன் பண்ணுறது மெயினாக வந்து என்னென்ன கோல்னா climate, goal of climate, carbon sequestration means retain the carbon dioxide as a tree, depollution, pollution குறைக்கிறதுக்கு, avoid deforestation, forest restoration. ஸோ அழிஞ்சு போன ஃபாரஸ்ட்டை ரீஸ்டோர் பண்ணுறது. இன்டைரக்ட்லி இட் கிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு த யூத். ஸோ ரெஃபர்ஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் அஃபாரஸ்டேஷன் ஆன் பேரன் லேண்ட். எம்டி லேண்டை ஃபாரஸ்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இதோடைய கோல். ஸோ என்கரேஜ் ட்ரீ கல்டிவேஷன் அவுட் சைட் ஃபாரஸ்ட். ஃபாரஸ்ட் தானாக வந்தது இல்லையா, அதை தவிர அதை என்கரேஜ் பண்ணுறது தான் சோஷியல் ஃபாரஸ்ட்ரி. So, tree cultivation in private land implemented in the state 2007-8. It was implemented by carrying out block planting and intercrop planting with profitable tree species like teak, casuarina, ailanthus, silver. So, what is social forestry? பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்து அவங்களே ஃபாரஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு. மீட் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் டொமஸ்டிக் ரெக்குயர்மெண்ட். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே டொமஸ்டிக் ரெக்குயர்மெண்ட் எதுக்கெல்லாம் வேணும்? வுட்டு, ஃபர்னிச்சர், ஃபியூவல் இதுக்கெல்லாம். அக்ரிகல்ச்சர் கேட்டில்ஸ்க்கெல்லாம் வேண்டிய ஃபுட்டு. என்விரான்மெண்டல், சோஷியல் அண்ட் ரூரல். ஸோ திஸ் இஸ் தென் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சோஷியல் ஃபாரஸ்ட்ரி. So planting more trees on a barren land. So that is a good example. So two all social example. So for that they are supplying profitable tree species for planting in the bund. Bund na enna karayorathula. Then tank foreshore plantation. So it was a major source of firewood in Tamil Nadu. So இந்த டேங்க்கெல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஏரியாத்தில், குளம், ஆறு, அந்த மாதிரி ஏரியாலலாம் வந்து சைடில் ஃபயர்வுட்டுக்காக அதை வச்சுருக்காங்க. ஸோ there was a 32 forestry extension center in Tamil Nadu. So they center provide a quality trees. என்னென்ன சீட்லிங் கொடுக்குறாங்கன்னா தான்லஸ் பேம்பு, கேஷுரைனாஸ் அண்ட் நெல்லி. So this is an important project carried over in India to develop social forestry. So tree cultivation in private land. ஸோ என்னென்ன லேண்டுக்கெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க? ப்ராஃபிட்டபிள் ஸ்பீசிஸை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க இல்லையா? டீக்கு, கேசுரைனா, சில்வர் ஓக்கு, ஐலாந்தஸ். தென் எக்ஸ்டென்ஷன் சென்டர் சாப்ளிங்ஸ் ஆர் தான்லஸ் பேம்பு, நீம், and then Melia thubia, grafted tamarind and nelly. So these are the plants was supplied by Forest Extension Center to create more forest. So major activities of Forestry Extension Center: training on tree growing method, publicity and propaganda regarding tree growing, formation of demonstration plots, raising and supply of seedling on subsidy, awareness creation among school children and youth about the importance of forest through training and. So components of social forestry: rural forestry, extension forestry, farm forestry. Rural forestry further divided into two: community forestry and agro. So now deforestation, it's one of the major problem. So this is the major contributor for enhancing greenhouse effect and global warming.
So the conversion of forest area into non-forest area, that is called deforestation. So in what purpose they are converting forests? For agriculture plantation, livestock ranching, these are the two major causes. Then logging for timber. Timberக்காக cut பண்றது. Developmental activities like road construction, electric tower line and dams. Then these are carried over due to the overpopulation, industrialization, urbanization and increased global needs. So what are the effects we will get through deforestation? It stores a carbon negative impact, just opposite of carbon sequestration. Trees and plants bind the soil particles. So the removal of forest increases soil erosion and decreases soil fertility. And then deforestation in dry areas leads to the formation of desert. Runoff water increases soil erosion and it creates flash flooding, reducing moisture and humidity. Alteration of local precipitation pattern. So மழை வந்து ரெகுலரா வராது. So drought condition in many region, adverse climatic condition and alter water cycle in ecosystem. So அப்போ rain வந்து குறைஞ்சிரும். Decrease the biodiversity and habitats are disturbed. Disruption of natural cycle for forest dwellers and rural people. So the many animals and peoples also affected by deforestation and increased global warming. 1/3 of total carbon dioxide emission, loss of life support resource, fuel, medicinal herb and edible